Assalamu alaikum, my dear students. In today's online class, we shall discuss the topic from Unit 2nd 2.2, that is Social Cognitive Development Theory of Vygotsky. This topic is very important for B.Ed first sem and Karnataka Teachers Eligibility Test, Central Teachers Eligibility Test, and Common Entrance Test for teachers recruitment. So all of you listen and watch this video carefully. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು B.Ed 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಘಟಕ 2 ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 2.2 ಟಾಪಿಕ್ ಸಮಾಜೋಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಲಿವ್ ವೈಗಾಟ್ಸ್ಕಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ B.Ed ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅದು ಲಿವ್ ವೈಗಾಟ್ಸ್ಕಿರವರ ಸಮಾಜೋಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಶಾಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ Social Cognitive Development Theory of Vygotsky. The major theme of Vygotsky theoretical framework is that social interaction plays a fundamental role in the development of cognition. According to Vygotsky, social interaction is a very important fundamental role in the development of cognition. Vygotsky states every function in the child's cultural development appears twice, first on the social level and later on the individual level. First between people, intrapsychological, and then inside the child, intrapsychological. This applies equally to voluntary attention, to logical memory, and to the formation of concepts. All the higher functions originate as actual relationships between individuals. So in this theory, Vygotsky interpret the importance of social interaction on human development of cognition. Here first, people means social interaction and other things on logical memory and to the formation of concepts. All the higher functions originate as actual relationships between individuals. ವೈಗಾಟ್ಸ್ಕಿಯವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನವು ಮೂಲಭೂತ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಗಾಟ್ಸ್ಕಿ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಗುವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವೂ 2 ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಒಳಗೆ. ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಗಮನ, ತಾರ್ಕಿಕ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೈಗಾಟ್ಸ್ಕಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜನರು, ಅವರ ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಬಹುದು. ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ child development or human development in their individual level development of cognitive. In this theory describes the social interaction, its importance such as effect on cognitive based learning. Here, how can you define the importance of social interaction on the development of human, especially cognitive? First, social interaction interpret child and other children, or child and teacher, or child and parent or adult, etc. These are the various types of social interaction occurring in between one individual child and other peoples, like other children, teacher, parents, guardians, adults, neighbors, etc. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನ ಎಂದಾಗ ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಜನರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮಕ್ಕಳು, ಅಥವಾ ಮಗು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅವನ ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಅಥವಾ ಅವನ ಪಾಲಕರು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರು ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಪುರುಷರು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಜನರು ಸಂವಹನವನ್ನು, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ or teacher, parent, adults or etc., especially on effect on their development of cognitive. Next, basic principles of this theory. First one is child construct their knowledge. Okay, you can take any example of a child in the world. Child is usually constructing their knowledge. Next, development cannot be separate from its social context. We cannot separate from its social context. Next, learning can lead development. This is also a very important principle. Then language plays a central role in mental development. These are the principles of Vygotsky theory. First one is child construct their knowledge. Then development cannot be separate from its social context. You can take example. Without the social context, any child cannot be developed. Learning can lead development. Learning means through their parents, through their neighbors, through their society, through their school or college, etc. Whatever the child is learning or new things or subject, it can lead the development. Language plays a central role in the mental development. Any child, a particular individual, its development depend on its language. The role of language is very important. The child is interacting with their parents, neighbors, other peoples, teachers, friends, peers, etc. through their language. It can be promote the mental development of a child. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ
ವೈಗಾಟ್ಸ್ಕಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಗಳಿವೆ. ಮಗು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹೊಂದಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಮಗು ಇರಬಹುದು, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದರ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಜ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶ ಎನ್ನಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಗಾಟ್ಸ್ಕಿಯವರ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, ಸಮಾಜದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಾಲಕರಿರಬಹುದು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಿತರ ಜನರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಗೆಳೆಯರು, ಇನ್ನಿತರು ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬರಬೇಕು. ಅಥವಾ ತನ್ನ ಎದುರಿಗಿನ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಸಹಿತ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರಬೇಕು. ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸಂವಹನ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ZPD, Zone of Proximal Development. This is the concept of Vygotsky described in his theory. A second aspect of Vygotsky theory is the idea that the potential for cognitive development depends upon the zone of proximal development, a level of development attained when children engage in social behavior. Full development of the ZPD depends upon full social interaction. The range of skill that can be developed with adult guidance or peer collaboration exceeds what can be attained alone. ವೈಗಾಟ್ಸ್ಕಿಯವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ZPDಯ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವಹನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಅವನ ಇತರ ಸಹ ವಯಸ್ಸಿನಂದಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. In this picture you can see the zone of proximal development. First, what I can do. In next, what I can do with help. Next, what I can't do. This is the picture showing the zone of proximal development. There are two levels of attainment of ZPD. Level 1, the present level of development. This describes what the child is capable of doing without any help from
others. Then level 2, the potential level of development. It means what the child could potentially be capable to with the help of other people or teachers. Then scaffolding, the assistance provided by the others has been termed as scaffolding. It is a support for learning and problem solving that encourages independence and growth. ಈ ZPDಯಲ್ಲಿ 2 ಹಂತಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟ. ಇತರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು. ಎರಡನೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇದರರ್ಥ ಇತರ ಜನರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇತರರು ಒದಗಿಸುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ means any people is supporting or helping for the development of child. That's called scaffolding, especially for its language development or any cognitive level development. So which is the helping aspect, that's called helping person, he has called as a scaffolding. Then language development. Vygotsky was particularly interested in the role of language in cognitive development. Given that language is vital to human interaction, he believed that language was the most important tool that human could utilize. Vygotsky believed that there are 3 forms of language as outlined below. First one is social speech. It is referred to as the external communication that people used to take with other people, and he believed that this form of language was typical from the age of 2. That is the social speech. Then second, private speech. It is referred to as the internal communication that a person directs to themselves. It serves an intellectual function and it is typical in children from the age of 3. Then third one is a silent inner speech. Vygotsky believed that this is what happens when private speech diminishes in its audibility until it becomes a self-regulating function. This was typical in children from the age of 7. These are the 3 types of language introduced by Vygotsky. The role of language is very important on human development or especially cognitive development. According to Vygotsky, the 3 types of languages are influence on human development. ವೈಗೋಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನು
ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಬಳಸುವ ಬಾಹ್ಯ ಸಂವಹನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಕಾರವು 2 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷೆ. ಎರಡನೆಯ ಭಾಷೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಅನ್ನಬಹುದು ಆ ಭಾಷೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಂತರಿಕ ಸಂವಹನ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 3 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ಮೌನ ಆಂತರಿಕ ಭಾಷೆ. ಖಾಸಗಿ ಭಾಷೆಯು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದರ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈಗಾಟ್ಸ್ಕಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 7 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ 3 types of language are influence on human development. First one is a social speech, second private speech, third is a silent speech. Then significance of this theory or educational implications of this theory. First one is most important application an educator can put into place from Vygotsky's theory is his concepts of the zone of proximal development and scaffolding. Next, this allows teachers to realize what a child can do if they only had assistance. Next, can provide the necessary scaffolding to help a child develop the skill on their own. Next, social, cultural, environment, language are the most aspects on children's aspects of children's surrounding. These promote and helps the children learning and development. These are the educational implications of Vygotsky theory. ಇಲ್ಲಿ ವೈಗಾಟ್ಸ್ಕಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಹಿತಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವಲಯದ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಾಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನಬಹುದು ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಸರ, ಭಾಷೆ ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾದವನು ತಾನು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಸಹಾಯ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಆ ಮಗುವಿನ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಅಥವಾ ಆ ಮಗು ಇತರರ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಾಲೆಯ ಸಮಾಜ, ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪರಿಸರ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕನು ಅರಿತಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್
the role of interaction in between teacher and students, the role of culture, the role of classroom environment, the role of children's family system or family background or society, etc. All the surrounding aspects of children's influence on childs. These things should know the teacher, and it can be help the teacher to direct the students, to control, to manage the students, and he can teach effectively, and he also the children's learning also occurred effectively. So here the theory of Leo Vygotsky is a very important for our educational field. So in today's class, I think all of you understood. In this class, we shall discuss the next topic. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್.